The villagers organized a roadblock at Karbook Jolaya area and Karbook Silachari road, demanding to provide fresh drinking water and electricity in their area. The highway to Karbook to Silachari road was blocked for 2 hours. Consequently, both directions of the road was heavily traffic jam. There was no electricity in Karbook Jolaya area from the last 10 days. The villagers are suffering from scarcity of drinking water because of no electricity. On that account, they have reported to the local politicians, panchayat chairman and members. However, no initiative was taken regarding the issue, which is why they have got no more option and organize a roadblock in Karbook Jolaya area, carrying pots and bucket on the road to Karbook to Silachari. Karbook Silachari road was blocked for about 2 hours. Consequently, both directions of the road was heavily traffic jammed. Karbook police immediately arrived at the spot after they got the information. Likewise, the senior manager of the Karbook electric department also arrived at the scene after the incident was reported. সবাই আমি কইতেছি কিন্তু আপনারা বিল দিতে আমরা কিন্তু এখন পুলিশ সহ চেক করব যারা বিল দিত না যাই করবা করো যারা বিল দিত না আমরা কিন্তু কালকে থেকে এটা করব এক দুই ঘোড়া গুণ লেখা তো 10 দিন আপনি দেন প্লিজ তা কাইসা ট্রান্সফার হইলো না এরেঞ্জ করি ট্রান্সফার তংমানি খানিয়া जों वाटै काटै नि याले नि अनेक दिनु था के मिया प्रोजेक्ट खाइदा खावाटै तो थाका के अब टिकेलिया बरो गाइजो सारै मालिया किन्तु जेतो अब जे तंमानि स्टक काइसा दङ कोना गई दनाय तो गना नाय बुसुक गन्तर बरो गरो अपटेका लामा का सलाय दने नि आं फोरमांखा आं तो लाइ थांगा तिनि फुंगो जियां तो आं लाइ थांगो होइता रं खना बरो का समानि बुसुक का सारो सैता रो बुसुक बाबा কিন্তু আমি পাইও না লাইট থাং যায় তে গেছে সাইজো yang apro ke kasu zaya kota. In the end, they have withdrawn the roadblock after they were told that the old transformer will be replaced with the new transformer. After that, transportation started again. Bureau report, Chini Khorang.